అదే సార్, ఇండియన్ విమెన్ అనగానే శారీతో ఉన్న ఒక బ్యూటిఫుల్ విమెన్ నే చూపిస్తూ ఉంటాం. ఈ మధ్య కాలంలో చూసినప్పుడు అసలు ఒక అమ్మాయి, ఒక మహిళ ఏం వేసుకోవాలో ఈ సొసైటీ డిసైడ్ చేస్తుంది. మాకేది కంఫర్ట్ గా ఉంటుందో, ఏ కన్వీనియంట్ గా ఉంటుందో, లేదంటే ఏ అకేషన్ కి ఏది కావాలో మేము డిసైడ్ చేసుకుంటాం. కానీ ఎక్కువగా మా చుట్టూ ఉండే సరౌండింగ్స్ కావచ్చు, ఈ సొసైటీ ఎందుకు డిసైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది మా డ్రెస్సింగ్ ని? See, society is a generalized word, and I'm not sure I agree with that. I strongly advocate what Deepika Padukone at the moment of my choice. My choice is about individual. It's not about a woman. It's about a man. It's about anyone. So as long as you're not going beyond the laws of the land, everyone has a right to be and behave and wear or whatever they want, which is what the whole point of a free society is. సో కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఈ రిలీజియస్ ఆస్పెక్టు, ట్రెడిషన్ ఆస్పెక్టు, సోషల్ ఎథిక్స్, వీటన్నిటిని వచ్చేసి అవి కన్ఫ్యూజ్ చేసి దే విల్ స్టార్ట్, అండ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ ది సోషల్ మీడియా ఎవ్రీబడి బికమ్స్ ఎ జడ్జ్ అండ్ గివింగ్ ఎన్ ఒపీనియన్, అండ్ ఐ థింక్ ద ఓన్లీ వే టు డీల్ విత్ దెమ్ ఇస్ టు ఇగ్నోర్ దెమ్. యా. ఆర్జీవి గారి మూవీస్ లో క్రైమే ఎక్కువగా ఎందుకు ఉంటుంది? ఐ థింక్ డీప్ ఇన్సైడ్ మీ దేర్ ఇస్ అ క్రిమినల్, బట్ ఐఎమ్ స్కేర్డ్ టు డూ ద యాక్ట్. సో అందుకని ఆ ఫ్యాంటసీ నేను ఐ ట్రై టు మూవీస్. బట్ మీలాగా ఆర్జీవి గారు ప్లాట్ఫామ్ ఉందనో, డేర్నెస్ ఉందనో ముందు మాట్లాడుతున్నారు. ఇంతకంటే క్రిమినల్ యాక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ యాక్ట్ కూడా చేయడం మనం ఎన్నో అటెంప్ట్స్ చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు కోల్కతా మర్డర్ కానివ్వండి, అమ్మాయిని రేప్ చేసి. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ లైక్ యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఆర్ దేర్. బట్ ద వే యూ షోడ్ ద సారీ మూవీస్ రియల్లీ, ఇది కూడా ఒక మీరు అనుకున్న ఒక సెడ్యూసింగ్ అలా చూపించకుండా మీరు వేరే మంచి ఉద్దేశంతో విమెన్కి ఐ థింక్ ఏ బట్టలు వేసుకున్నా కూడా ఈ జనాల పోకడింతే, సో డోంట్ వరీ అనేది మా తరపున మాట్లాడారు ఏమో అని నేను పాజిటివ్ గా మీకు ఈసారి నేను ఐ థింక్ వి షుడ్ ఓట్ ఫ్రమ్ విమెన్ వర్గం అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో వెరీ ఫస్ట్ ఓట్ అండ్ వెరీ ఒక పాజిటివ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ రజిత గారు ఫర్ ద మూవీ. అంటే ద వే హీ షోడ్ ఫుల్ మూవీలో ఎంత అవే అబౌట్ చూపించారో నాకు తెలీదు, బట్ ద మెసేజ్ వాట్ హీ టోల్డ్ వాజ్ రియల్లీ, ఇట్ వాజ్ ఫర్ మీ, I liked it. The point and just now he told was really, it is correct. Like to show women are, మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే విమెనే ఇంకా పాయింట్అవుట్ చేస్తారు, ఈమె ఇట్లా ఎందుకు బట్టలు వేసుకుంది, అందుకే అట్లా చేశారు, అట్లా చెప్తారు. సో ఆయన ఇప్పుడు చూపించింది ఏంటి అంటే బట్టల ప్రాధాన్యం కాదు, మగవాడి బుద్ధే అంతా అని చూపించారు. సో అబ్సెషన్, అడ్మిరేషన్ కాస్త అబ్సెషన్ గా మారుతున్నప్పుడు ఆ కంట్రోల్ లేని ఎమోషనల్ బిహేవియర్ ని కంట్రోల్ చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో బరితెగించిన తనం అనుకోనియండి, సోషల్ మీడియా ఏదైతే ఎక్కువ చూపించేసి కామన్ అనేది హార్మోనల్ అవన్నీ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో చేసే అటెంప్ట్స్ చాలా వైల్డ్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని తను తీసిన విధానం ఏదైతుందో బట్ నేనైతే పాజిటివ్గా తీసుకెళ్ళాలి అని అనుకున్నాను. నాకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ అండి, ఆన్ ఎ సైకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్. సో దేర్ వాజ్ ఎ ఇన్సిడెంట్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మేబీ many years back. So there was this medical college girl and this guy was basically obsessed with her. తను రిజెక్ట్ చేసేటప్పటికి పంజగుట్ట బస్ స్టాప్లో యూనో హీ కేమ్ అండ్ హీ స్టాబ్డ్ హర్ టు డెత్. యూనో బై ద టైమ్ ద పోలీస్ కేమ్, హీ వాజ్ హోల్డింగ్ హర్ అండ్ క్రైంగ్, holding the body and crying. So that is what for me the dichotomy of this, you know. So the dichotomy is he loves her so much, he became mad because of that, and he hurted the very person he loved and now is guilty for crying, and I think he would have spent the rest of his life in jail. And that is what the power of an uncontrollable emotion is, because it your logic, your rational brain completely shuts off when you're in the control of the emotion, you know. So that is what I thought was a interesting part, because I was just telling them before you came, the very beauty or the attraction of the woman caused that incurable mental illness in it. The cause is that, yeah. True. Women can really make a man powerful. Yeah. And even she can make him a demon also. Yeah. So both the things. Women అనుకుంటే మనిషిని భగవంతుని గాడ్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది, లేదంటే ఒక రాక్షసుని చేయగలుగుతుంది. I think until when I was married, my
when I used to look at the house before the marriage, that used to create a music in me, just the sight of that. After the marriage, again it was music. The difference is romantic and horror music. ఎంతకాలం పట్టింది అలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవడానికి? I mean, yeah. So the music genre changed, Genre change, music was there. Music was there, yeah. ఆర్జీవి గారి ఉద్దేశంలో ప్రేమ అంటే ఏంటి? I think love is about caring. That is the purest definition, I believe, to really care for the person you're in love with. Never to possess, never to own, never to demand, and to let her be free. Yeah. So you should just protect and take care of her. Yeah. Yeah. That's సార్, సారీ మూవీలో మీరు సైబర్ స్టాకింగ్ గురించి చూపించారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ మన చుట్టుపక్కల వైజాగ్ జిల్లాలో జరిగిన దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. భార్యకి పోర్ను చూపిస్తూ న్యూడ్ వీడియోస్ చేస్తూ ఆమె సూసైడ్ వరకు తీసుకువెళ్ళాడు ఒక వ్యక్తి. అసలు ఇది కూడా సైబర్ స్టాకింగ్ గానే మనం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయిని ఒక అబ్బాయి వేధించడమే సైబర్ స్టాకింగ్ కాదు, మన ఇంట్లో కూడా జరుగుతుంది సైబర్ స్టాకింగ్. ఆమెకి ఇష్టం లేకుండా అంత రోజు అవే చూపించేసి ఆమెను cyber stalking is not the right word, but what you're saying about you're forcing a person who doesn't wish to do that. You're physically forcing that person to see or do acts which she is not used to, and she got so affected because of that, and whatever happened, you're saying, yeah, and that comes under force, yeah. సో ముచ్చటగా మధ్యలో ఇంటరప్ట్ చేస్తాను వర్మ గారు అండ్ ఆరాధ్య. బట్ యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్లీ ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఉమెన్ ఎంజాయ్స్ అ బిట్ ఆఫ్ స్టాకింగ్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? అంటే మిమ్మల్ని స్వరూప ఏదో ఒకటి వచ్చి ఎవరన్నా కొంచెం ఎక్కువ కామెంట్స్ పెట్టి చేస్తే తిట్టుకుంటున్నా కూడా ఎక్కడో సీక్రెట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది కదా. సో హౌ డూ యూ డ్రా దట్ లైన్? మీకు మీరు ఇది డేంజరస్, ఇది కొంచెం అన్హెల్దీగా అవుతుందని హౌ డూ యూ నో? ఇన్ఫాక్ట్ ఐ స్టార్ట్ విత్ ఆరాధ్య. You tell me, Aaradhya, how do you know if somebody is chasing you or stalking you, that he's crossing the line? And how do your instincts tell you actually? Of course, we love attention, na? We love to be admired. So, like you said, when they cross that line from admiration to obsession, that is about concern, na? If we say no, that means no. That's it. No is no. That is the answer, yeah. So, would you ever take no for an answer, RGV garu? He's a good stalker. Yeah, but no, my point is here. That is where, in fact, I was just telling Kavitaru when I told you were there. See, ఆడువారి మాటలకు అర్థాలు వేర్లు. అవునంటే కాదనిలే కాదంటే. So which means that is when you start, even though she said no, I would like to believe it's not a no. Yeah, she's just said that, but I think she's hesitating, and she's actually not realizing, and I start increasing my degree of coming into it in the hope want to change her mind from no to yes. Or second, మూవీస్ లో చూపించారు కదా, కొన్ని రోజులైనాక పడుతుంది, ఇప్పుడు పడకపోతే 6 నెలలకు. correct. So it could be extraneous factors like maybe someone else is not allowing her to come, like the parents or ex or wife, whoever it is, So I think there are too many factors which govern why he's not taking a no for a no. Yeah. And then at a point of time, he will start hating her because she either not listening or whatever, and she is the cause of the distress. And then he will get into this so-called revenge mode. Yeah. అది. సో ఏం చేస్తే అసలు నో ఇస్ ఎ నో అంటే అన్నయ్య అనిపిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో ఇస్ నో అనిపిస్తుంది అని చేస్తారు. I mean, I know many women who do that. They try Rakhi. Yeah. Most common trick అది. మీరు రాఖీ రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళేవాళ్ళ? ఫస్ట్ చెప్పండి. అసలు ఎప్పుడైనా ఎవరితోనైనా రాఖీ కట్టించుకున్నారా మీ ఓన్ సిస్టర్స్ తో కాకుండా? No, నెవర్. ఈసారి రక్షాబంధన్ రోజు అందరూ ఇప్పుడు మీ ఇంటికి మీ డెన్కి వస్తే ఏం చేస్తారు? ఆయన నేను గోడ దూకి పారిపోతా. సో ఆర్జీవి గారు, ఇంత ముందు మనం అమృత ప్రణయ్ దాన్ని చూస్తే ఒక 1 ఎక్స్టెంట్ అది కనిపించేదంతా కూడా గతంలో పరువు హత్య అన్నారు, హానర్ కిల్లింగ్ అన్నారు, అది కులోన్మాద హత్య అనేది వచ్చింది. అందులో అక్కడ కూడా విక్టిమ్ అనేది అమ్మాయి. ఇప్పుడు మీ సారీ మూవీలో కూడా విక్టిమ్ అమ్మాయి కాకుండా ఇప్పుడు కొంచెం ట్రెండ్ మారుతుంది. మేబీ రజిత గారు ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తోంది ఉమెన్స్ కమిషన్ ఉన్నట్టుగా మెన్స్ కమిషన్ కూడా ఉండాలి అని, వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేక హక్కుల కోసం వారి కోసం పోరాడాలి అని. సో ఎంతసేపు ఉమెన్ ని మాత్రమే ఒక విక్టిమ్ కాడు, లేకుంటే ఉమెనే బలైపోతుంది అమాయకంగా, ఇలా కాకుండా
మెన్ మీద కూడా ఫోకస్ అనేది? I mean, see, definitely there are cases for sure, but I think they're far lesser in number compared to. Eventually, the law will look at it like a to protect the downtrodden. In that case, women will be considered as a weaker sex, so they'll make the laws much more stronger there. Any which way, it's చాలా difficult to prove most of those crimes. So they have to. Yes, sir, you're right. I think times are changing. హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ రెస్ట్. మనం వీడియో చేసాం కదా, ఆయన ఒక ఐటీ అతను 20 పేజీలు రాశాడు, డౌరీ రాశారు కదా. కావాల్సిందే సార్. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ, ముంబైలో కూడా జరిగాయి. అలాంటి భార్య బాధితులకు మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా? The word Bharya Bhayatulu, I feel when two people don't get along well, they should just separate. And they should just break and sever the point. అంత సింపుల్ కాదు కదా అది. I know, but that is what the whole point is. So dependence. కేసు అయినప్పుడు మెన్ కి సెషన్స్ రావాలి, 498/A కన్సిడర్ చేయాలంటే మెన్ కి కూడా ఇలాంటి సెక్షన్స్ రావాలి అని చాలా మంది కొట్లాడారు. బట్ యాజ్ యూ సెడ్, రేషియో ఈస్ వెరీ లెస్. ఒకటి జరగంగానే 2-3 జరగంగానే ఇంత పెద్ద రభస చేశారు. కొన్ని వందలు, వేలు, లక్షలు బయటకు వచ్చినవి, కొన్ని బయటకి రానివి అమ్మాయిలు. యాజ్ యూ సెడ్, వీకర్ సెక్స్ అనుకోనివ్వండి, సొసైటీ నార్మ్స్ అనుకోనివ్వండి, అలా చనిపోయిన వాళ్ళు, చంపిన వాళ్ళు బోలెడు ఉన్నారు. సో ఉన్న సెషన్స్ ఏదైతే లేడీస్ మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు అనే పాయింట్ తక్కువ వాళ్ళ మీద వెళ్ళి. కానీ అదే మెన్కి ఒకటి జరగంగానే అందరూ కొత్త లా రావాలి అని బయలుదేరారు. ఈ బరువైన క్షణంలో నేను జోక్ వేస్తాను. ఈ బరువైన క్షణంలో ఒక జోక్ వేస్తాను, మీరు అందరూ అనుమతిస్తే. సారీ సీక్వెల్ 20 ఏళ్ల తర్వాత పరిస్థితులు మారిపోయి లుంగి. Sapna can only think of this. RGV, obviously, he can only do this. To answer one question, what is asked now, see whether how I mean, if a woman is really kind of harassing a man, or like what instance you told about Vizag, but నేను పర్సనల్గా there is no such thing as an ideal solution. దేనికి ఐడియల్ సొల్యూషన్ అనేది ఉండదు. అప్పుడు if it push comes to shove, because I love women so much, so I don't mind being killed by women. So but still I won't harm. No one can think in this genre. Side, if it is her or me, no matter who is wrong, I don't mind being killed. సో ఆర్జీవి గారిలో ఒక మీ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసారా, ఒక దారుణమైన ప్రేమికుడు. దాన్ని కూడా చూద్దామని అనుకుంటున్నారా? చూస్తే మనం ఏదో నేనేదో ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు. సో ఆర్జీవి గారిలో ఒక ఇంట్రోస్పెక్షన్ అనేది వచ్చింది. చాలా పెద్ద ఒక లెటర్ లాంటిది ఒక పోస్ట్ చేశారు. ఇది సారీకి ముందా, సారీ తర్వాత, సత్య చూసిన తర్వాత. సారీ ఫిల్మ్ స్టార్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ బ్యాక్, మార్చ్ లో స్టార్ట్ అయింది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది మొన్న వచ్చింది సత్య చూసిన తర్వాత. సో వెన్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ఒక ఓల్డ్ ఆర్జీవి గారిని, మారిన ఆర్జీవిని? దిస్ ఇయర్ ఓన్లీ. ఆల్రెడీ మారిన లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి, బుద్ధిమంతులా కనిపిస్తారు వర్మ గారు. సారీ మూవీ షుడ్ బి ఇనిషియేటివ్, అది చూపించాలి our part. కాదు, వాట్ డు యు ఆల్ ఫీల్ అబౌట్ వుమన్ ఇన్ అ సారీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చెప్పారు, ఆల్రెడీ మాట్లాడేసుకున్నారు. అంటే ఒక సారీ కంఫర్ట్ అంటే బస్ స్టాప్ లో, సార్ ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే సీత కష్టాలు సీత అన్నట్టు, బస్సుల్లో ఇలా పట్టుకుంటే కూడా సారీ కట్టుకుని, ఆల్దో సారీ ఇస్ అ ట్రెడిషనల్ అమేజింగ్ అటైర్, ఇక్కడంతా కూడా ఎక్స్పోజ్ అవుతుందని ఒక ఎవరో వచ్చి ఏదో టీజింగ్ చేస్తాడని భయం ఉంటుంది. డోంట్ యు థింక్ ఆరాధ్య? ఇమాజిన్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ an RTC bus holding the thing, exposing from in the a saree, side, it's absolutely uncomfortable. What do you think, Swarupa? Obviously. What do you think, Aaradhya? And even like ninna one girl was talking, like when in blouse, like we get straps outside, why like women only local kanko, like this all thing, why it is a part of one piece only, like why it has to be like too much attention to that, too much attention. See, in 70s in US there's a massive movement happened called burn the bra. True. So that was like a massive movement at that time. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇన్నర్స్ క్యాంపెయిన్ కూడా నడుస్తోంది కదా. అవును, మొత్తం ఇన్నర్ వేసుకొని వెళ్ళడమే.
Yeah, Pinkathon, Milind Soman marathons. I do Yes, yes, marathons. yes, yes. They run on like Mumbai and all Yes, that. yes, Even yes, they yes. did in Hyderabad Correct, also. Oh, Milind this Soman. recently. Every year Feblo they'll do. Oh, I really? did 140 kilometers with Milind Soman Spirit of Pinkathon breast cancer awareness program. My run. So Aaradhya, what kind of sarees do you like to wear? Chiffon sarees, because it's more comfortable na, it's so soft. Yeah. సో ఆర్జీవి గారు మీరు శారీ గురించి ఏం రీసెర్చ్ నేను చేశారు యాక్చువల్ గా? no, no. ఏం లేదు, just like that I పెట్టేశారు. normally I hate sarees for the reason not really for the saree, because sarees are usually associated with housewives. నాకు హౌస్ వైఫ్స్ని కిచెన్లో చూసి ఆ చిరాకు మొహాలతోటి ఆ వంట వండుతా ఆ విజువల్స్ ఐ కాంట్ స్టాండ్. సో బై డిఫాల్ట్ సారీ బికేమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. ఇప్పుడు అందరూ నైటీస్ తోనే బట్ ఉంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు అసలు సారీ Yeah. కట్టుకునే టైం అసలు ఈవెన్ హోమ్ మేకింగ్ కూడా Don't tell that. Okay. ప్రొఫెషనల్స్ How many times maybe because sarees కట్టుకుంటారు. I didn't go into a kitchen for the last 20 years, so maybe I'm out of touch with that. You know. But me పాటల్లో sarees have been the best. RGV గారి all his heroines. Urmila But of and course all everybody I think Aaradhya tops the entire list అని చెప్పి RGV గారు feels. List of all the heroines he's worked with so far. So Aaradhya, tell us about your excitement about saree. Like how you went? What do you feel about going and watching the film in a theater? You're almost on the way to becoming a star from an actor now. So what do you feel? I don't know, let's see the output. I'm not expecting anything. You're not expecting anything. Not expecting That's a very anything. honest answer. మామూలుగా అసలు అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది చెప్పుకుంటారు. So you're just excited working in this film. Yeah. Yeah. So RGV గారు మీ లైఫ్ ని మార్చిన ఒక విషయం. How has RGV influenced you during the working of this film? Because you're young and you're just stepping out into the world and becoming independent. What is the one thing you learned from him? I think Ram and me, we are good friends. కొత్త ఫ్రెండా? Yeah. Ram doesn't have any And women he's who are like friends. a mentor. By the way, Ram never has women friends. But He I am only has I'm men his friend. who are not friends. No, no, no. What I meant is, But what the I main meant. question she asked is it something which he changed in you? Yeah. That I'm going to Yeah, say, Okay, na? okay. So for me, that mentor-student relationship, like when I was in Kerala, he used to give me all the brief about the character, like how she should be, and he also explained me about that Rajmandry case, na? How you told, na? Some cases, and he also suggested some movies called Fatal Attraction. So actually, he was mentally preparing me for the movie from when I was in Kerala too. So then when I came here, and I think after I came here, Naram, I don't know how to say it. I just felt like I came home. I just felt like I came That's home. all time. And I trusted him so much, and he trusted me so much, and like that how Saaree happened. He trusted me so much. I think nobody ever trusted me, my potential, my beauty or anything like he did. So I'm so happy that I met him. Yeah. That's amazing. That's a sweet I answer. want to ask you a question. You being a Me? yeah, you know, all of you, but Ready? basically when I first started talking to her, I got to know she's a biochemistry student. Chemistry student. And then I said, you see, if you finish your graduation, maximum you'll get maybe 30,000-40,000, not more than that, as salary. And then in a year or so, you'll get married. Then you'll have kids, and that's it. It's done. Then you'll be in the kitchen. So I said, instead of that, if you take up this thing, there is no guarantee that a film will work, but there's no guarantee that marriage will work also. So guarantee anyway is not there. So what you take up and you becoming an independent person, and you were born for the camera. I strongly believe that. She her by nature, because of the way she, even in the reels I saw that potential. So this is what I told her, and trusting that's what the trust she talked about, and she came off. Of course, the parents not being from the film industry, they will be very apprehensive, which is understandable.
So I put all this. Do you think I brainwashed her? Do you think I gave her wisdom? I'm asking you the question. You brainwashed. Yeah. That's a one word immediate answer. But my point is, what is brainwashing? Brainwashing is nothing but me trying to, with my conversation, put in another thought into the Yes. person. Yeah, and But remove the existing conditioning. This I would like to tell here. When you don't know what is right, what is wrong, when you are in a diplomatic things, you have to write a few things. Like if, as you said, like this is the one point you're giving. This is also like this. This is also like this. 2 points. So when you say, ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా కాదా అని చెప్పినప్పుడు, దెన్ షీ మైట్ బీ నైస్ లైక్ అవును కదా. అండ్ ద పర్సనాలిటీ లైక్ యూ, వెన్ యూ షో 2 roots, right? And she is already into, I think you're a social influencer, as like Insta, how you She found her? puts reels. Reels. Yeah. So by seeing reels. Yeah. So she's, as you told, like she's into like, she likes that, the way she acts in reels and more. Yeah. Maybe. So her potential, and you can see, you saw her passion, and she got absolutely a right opportunity, which is not exactly that whatever you showed is like here. If she get an escalation from here, Saaree movie, she'll go somewhere, right? Yeah. If she isn't like not also, she'll be whatever Yeah, correct. she chose into the, like as a housewife, she'll be here. So she'll come and fall here only. She don't go deeper. Yeah. So she knows what exactly. So she's just like, why don't I take a one chance, and that too with a mega person like a director. Yeah. So So Aaradhya, tell me one thing you changed in. any She person. changed I me. think you should ask him. And that's what He I became said. more human. Oh, I love became this more answer. human. I honestly, I honestly think I would have never thought in my entire career, even before I became a director for that matter, I would concentrate so much on shooting a girl in a sari. You know, so like everyone knows, I'm into bold and everything to make that overreach the whole point. So to see a woman with a bottu and sari and looking very conventional, obviously when that changes, a lot of things change correspondingly. Unless it's some faction leader's wife. Faction leaders, wife. No, that is I think that is more like, yeah, correct, yeah. This is like a very focused approach, Saaree. Yeah. So focused The normalcy. very fact I can make a film called Saaree would have never happened in my life. Right. Did you, in the process, did you tell RGV sir about Kerala food? Yeah, I always. Yeah. And he hate food. He hates food. Yeah. He didn't That's why I'm answer asking. your question. What he That's changed. what he. Yeah. So she feels he has become more human. What And you felt. that's what- What you felt. Because I don't know Ade, first of all that's what what a he said. human is. Yeah, that's a big that is the very Yeah. big See, statement. I have to tell you all a breaking news. I don't know if you saw it or not. It's See, already in the I media. was constantly trying to make her an animal, which is where the animal Aaradhya photo shoot came from. అవి కూడా And now మంచి she మనుషులు made me అయిపోయి. human. I have no idea what that is. Does she knows that? Does she knows that? వైల్డ్ యానిమల్స్ తోనే ఆ అమ్మాయి యాక్ట్ చేసింది అంత చక్కగా. మరి మీతో యాక్ట్ చేయడం అనేది చాలా సింపుల్ అయి ఉంటుంది తనకి. వర్క్ చేయడం, మీతో వర్క్ చేయడం. Yeah. ఈ మూవీ తర్వాతనే మారినటువంటి ఆర్జీవి గారిని మేము చూడబోతున్నామా నెక్స్ట్ కమింగ్ మూవీ అనేది? No. Yeah, same. I mean, yeah, but No, coming yes from or no? there, yeah. So how See, like incidentally, actual గా మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఎందుకు ఇలా జానర్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే లైక్ వై? See, you are like too eccentric. I saw like any film it comes from what is excited you at that any given moment. It could be a news from the media, it could be something someone told me, లేకపోతే నేను బుక్ చదివి ఉండొచ్చు, అది ఆర్టికల్. That is how you get an idea. బట్ మీరు దాన్ని చాలా ఈ ఆపేస్తారు కదా మీరు. 100% నాకు రాజమండ్రి ఇన్సిడెంట్ ఆల్వేస్ స్టక్ ఇన్ మై మైండ్ ఫర్ a long time. But I never consciously thought about making a film. But suddenly ఈ context లో I felt yeah, in the social media lo someone sends me a reel and that reel gets forwarded and then somehow I get in touch, you know, then it's this whole drama happening, how I got her here. So this whole thing, if I was a bad guy, that is what Saaree is about. Yeah. Actually. So Yeah, exactly. You stopped. Yeah. మీరు సత్య తీసిన తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి మూవీస్ అన్ని చూసిన తర్వాత నేను ఆలోచించాను, ఏడ్చాను, బాధపడ్డాను. ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇమాజిన్ సారీ గురించి కూడా అలాంటిది ఏమన్నా వస్తుందా?
సి దట్ ఈస్ అంటే ఐ ఫీల్ అంటే నేను పర్మనెంట్గా మారిపోయినా నేను అనుకుంటున్నా, బట్ అది కాలమే చెప్తుంది. తప్పకుండా మారిపోయారు, మీలో మంచితనం మీ కళ్ళలోంచి అలా But ఉట్టిపడుతుంది. I think I saw you in the right time. I can see a very normal human now. సినిమాలో కనిపిస్తుందా? అసలు ఫస్ట్ అసలు I can't కాలమే see. చెప్తుంది. అదే కాలమే కాలమే చెప్తుంది. కాలం చెప్తుంది. ప్లస్ సినిమాలో ఒక మామూలు అమ్మాయికి కష్టం కలిగితే మామూలుగా ఇంట్లో తిరిగే అమ్మాయి, మన ఇళ్లలో తిరిగే అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది చూపించడమే ఒక పెద్ద మార్పు. అక్కడి నుంచి అసలు ఈ నార్మల్ గా మనందరం రిలేట్ అయ్యే అటైర్ చీరలు చూపించడం అది ఇంకొక బిగ్ చేంజ్. థర్డ్ అఫ్ కోర్స్ దీనికి ఒక స్ట్రాంగ్ పవర్ఫుల్ సోషల్ కాంటెక్స్ట్ ఉంది. Message సో ఐ థింక్ that I love. RGV మారిపోయారు. సారీ సినిమా తర్వాత అందరూ సారీస్ కట్టుకోవడం మొదలు పెడతారు. మొదలు పెడతారు. ఇంకా ఉన్నట్టు లేదు, కొంచెం డిమినిష్ టైం పడుతుంది కదా, మొత్తము రూపురేఖలు మాపాలి అంటే కొంచెం కష్టం. ఆ తర్వాత ఇంకేదో మంచి మూవీ అలాంటిదే. సో ఆరాధ్య దేవి, I think you come in with the right whatever, I mean the right setting. Time, right So set. you know, something that brings out your acting talent as well as your your beauty and the fact that you look gorgeous on screen. So idantha kalisi pedda superstar ayipote Aaradhya, then we'll all cheer for you and see you in Mumbai. Okay. సో నెక్స్ట్ బిగ్ స్టెప్ అక్కడేనా? ante next big step. ఇందాక ఆరాధ్య చెప్పారు, నాలోని టాలెంట్ ని ఈవెన్ మా పేరెంట్స్ కూడా చూడలేదు, రామ్ చూశారు, నాకు ఇంత మంచి సినిమా ఇచ్చారు అని చెప్పి. అసలు మీకు విమెన్ ఎలా ఉంటే నచ్చుతారు, ఎలాంటి ఆడవాళ్ళని మీరు ఇష్టపడతారు? I think mainly I love a woman who will believe in me and trust me. ఎందుకంటే I don't have the patience to go on constantly telling, you know, that is as far as the psychological nature. Second is I definitely am very obsessed with beautiful women, you know, that is second. And third is and beauty you can't really define it because it is about the entire personality. It's not just the physical looks. Yeah, that's what the question I would love to ask. Yeah. Only physical appearance you'll see, or that what No, personality? I think just everything. I mean, it could be Everything. the voice, it could be the smile, it could be the body language. I think that comes as a package. Package. Yeah. ఒకటి మాత్రం అంటే నేనైతే ఆ సైకోకి లాస్ట్ లో ఏమవుతుందో, నేను అంత బాగా పరిచయం ఉండి కూడా వర్మ గారు నాకు లాస్ట్ లో ఈవిడ ఆయన్ని చంపేస్తుందా, ఆయన ఈవిడ చంపేస్తారా, ఇద్దరు ఒకళ్ళొకళ్ళు చంపేస్తారా, ఈవిడ పోలీసు వచ్చి పట్టుకెళ్తారా, ఇవన్నీ చూడాలంది.